To watch the full lecture of all subjects, kindly subscribe to my YouTube channel and press the bell icon because whenever I post the new videos, you will get the immediate notifications. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. From this particular video, I'll be starting a new chapter in Principles and Practice of Auditing. The chapter name is Verification and Valuation of Assets and Liabilities. It's a very interesting chapter. In this particular video, I'll be discussing about what is the meaning of valuation and what is the meaning of valuation of assets and liabilities and what is the main objective behind this verification of assets and liabilities. What is verification? Verification means proving the truth or confirmation of truth. Means suppose if a person tells something to you, you try to verify that. What to try to verify? Whether the person whatever he is telling, whether it is truth or not. So you will confirm whether the particular statement is true or false. Similarly here, an auditor should verify all the assets and liabilities of the organization. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜಾನ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆಡಿಟರ್ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ I'll just tell you the brief of it. It is measuring the correctness of money value of assets and liabilities. So in balance sheet we would have shown certain assets some value. Let us say we would have shown that the total assets is 50,000. Of course asset side and liability side should always match in the balance sheet, so liability is also 50,000. Now auditor should check whether really the asset values for 50,000 and liability is also 50,000. Need to check the money value of the assets, whatever the money value they have shown in the balance sheet, like 50,000 in this example, whether it is correct or not. That truth should be proved by the auditor. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಕಂಪನಿ 50,000 ಅಸೆಟ್ ಇದೆ, 50,000 ಅಷ್ಟು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ 50,000 ಅಷ್ಟು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಸೆಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಡಿಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ verification of assets and liabilities. There are 4 stages where the verification has to be done. The first one is actual existence. First, the auditor should check whether the assets are really there or not. First, auditor assets ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. The second thing is ownership and possession of assets. Ownership, who is the actual owner of the asset, whether the company is actually the owner of the asset. Possession of assets, whether the company is having complete authority to use that particular asset. That is very important. Sometimes what happens, the director will bring his personal assets and show it as an assets of the company. In those cases the auditor should check who is the owner of the asset. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪನಿಯ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ತನ್ನ ಒಂದು ಓನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಂದು ಕಂಪನಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಿಟರ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಕಂಪನಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಓನರ್, ಆ ಅಸೆಟ್ಟಿನ ರಿಯಲ್ ಓನರ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೊಸೆಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಆಡಿಟರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. We will classify the assets as current assets, non-current assets, current liabilities, non-current liabilities, isn't it? Similarly, what will happen? The auditor should check that in balance sheet, assets are being properly verified. All current assets should be shown in current assets side only. All non-current should be shown under non-current heading. So it's the duty of auditor to check that whether the proper classification of assets and liabilities have been done. Next is valuation of assets and liabilities. At last, they need to check that whether they are shown in the exact, true and fair value. Next, let us check out the objectives of verification of assets and liabilities. First one is that first you need to check that whether the assets and liability actually exists.
So company would have shown certain assets and liabilities in the balance sheet. Auditor should check that whether it is really there or not. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಂಪನಿಲಿ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಮೊದಲನೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವೆದರ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ classified and it has been properly recorded in the balance sheet. That has to be checked by the auditor. The third objective is that whatever the assets and liabilities they have shown in the balance sheet, whether it is exact correct value. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 50,000 ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ 50,000 ಅಂತಾನೆ ತೋರಿಸಿದಾರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ is 50,000, the auditor should check that in balance sheet also they have shown it as 50,000 only, not even less, not even more. The correct value, whether they have shown it or not, that has to be verified by the auditor. Next is to find out the ownership, possession and title of the assets. So he should check who has the control over the asset, who is having the title of the asset, and who is owner of the asset. Only company, only the assets which the company owns should be shown in the balance sheet of the company. Director's personal assets should not be shown in the balance sheet of company. ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಕಂಪನಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ದು ಪರ್ಸನಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಿಟರ್ ಏನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಾರೋ ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸೋದು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ whatever the values that have shown the assets and liabilities, it should be a true and fair value, and it should project the true and fair financial position of the business. ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಟ್ರೂ, ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ಫೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಡಿಟರ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಡಕ್ಟ್ಸ್, ಫ್ರಾಡ್ ಅಥವಾ ಎರರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನ ತೋರಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎರರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎನಿ ಫ್ರಾಡ್ ಆರ್ ಎರರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಟ್ while verifying the assets and liabilities. Next, while this helps to know whether really there is a good internal control check in acquiring an asset or disposing an asset, utilizing an asset, all those things will be easily recognized. ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚೆಕ್ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಆರಾಮಾಗಿ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅರಿಥಮೆಟಿಕ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ. ಸೊ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಸೊ ಏನೇನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Next is liabilities. When we think of liabilities, when the assets and liabilities have been verified, what happens? Sometimes some accountant would have missed certain entries related to asset, missed certain entries related to liabilities. All those things, why it is missed, whether intentionally they have missed it or unintentionally they have missed it, everything they will get to know once they do the verification of all these things. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಮರ್ತೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ಮರ್ತೋಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇಕು ಅಂತಾನು ಮರ್ತೋಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇಡದಲ್ಲೇನೋ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಮರ್ತೋಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. Hope you have understood about the verification of assets and liabilities. Thank you for watching the video. I'll come back with the next video. If you have any queries regarding today's session, kindly send your queries to education.mbroadcast@gmail.com.